of the university. Yes, and the session will be recorded. So I am the director of the University of Alberta Museum located in Edmonton, Alberta. And I'm also a director on the board of ICOM Canada. Alors, je suis Christine Conciatori, directrice des musées de l'Université de l'Alberta à Edmonton, et je siège également sur le conseil d'administration de ICOM Canada. So I will start with the land acknowledgement. I'm coming today from Edmonton, located on the territory of the Ne'iha, Niitsitapi, Métis, Nakota, Dene, Haudenosaunee, Anishinaabe, lands that are now known as part of Treaty 6, 7, and 8 and homeland of the Métis. We respect the sovereignty, land, histories, languages, knowledge system, and cultures of all First Nation, Métis, and Inuit Nation. Donc, je vous viens d'Edmonton sur le territoire des Ne'iha, Niitsitapi, Métis, Nakota, Dene, Haudenosaunee, Anishinaabe, des terres qui sont maintenant connues comme faisant partie des traités 6, 7 et 8 et de la terre des Métis. Nous respectons la souveraineté, les terres, les récits, les langues, les systèmes de connaissances et les cultures de toutes les Premières Nations, des Métis et des Inuits. And before we start with the presentation, a few housekeeping notes before I pass it to our panelists. There will be time after the presentation for questions or comments, but in the meantime, during the presentation, please use the chat and put your comments or questions, and we'll get to it after the presentation. And also, when the presentation is done, you're welcome to raise your virtual hand. Quelques points avant de commencer et de passer la parole à nos panélistes. Il y aura une période de questions après la présentation. Entre-temps, vous pouvez utiliser la fonction chat pour écrire vos questions, vos commentaires, et nous y répondrons après la présentation. Également, après la présentation, si vous voulez lever votre main virtuelle pour poser des questions, c'est aussi une possibilité. Maintenant, je vais dire quelques mots à propos de nos panélistes. Ce sont des biographies raccourcies, étant donné que leurs CV sont très longs et impressionnants. Je vous invite à aller voir l'invitation pour avoir plus de détails. Alors, Sally Yerkovich est anthropologue culturelle et actuellement directrice des échanges éducatifs et des projets spéciaux à la Fondation américano-scandinave à New York. Elle est également professeure auxiliaire dans le programme de maîtrise en anthropologie muséale à l'Université Columbia. Auparavant, elle a occupé des postes de direction dans des musées pendant plus de 20 ans. Elle a siégé au conseil d'administration de ICOM US ainsi qu'à celui de l'American Alliance of Museums. Elle a également été présidente du Council of Museum Anthropology, affiliée à l'American Anthropological Association. Et en 2016, elle a publié A Practical Guide to Museum Ethics. Bruno Brulon Soares est muséologue et anthropologue originaire du Brésil et maître de conférences en études muséales et patrimoniales à l'Université de St. Andrews en Écosse. De 2019 à 2022, il a été président du Comité international de muséologie, ICOFA, et coprésident du comité permanent de la définition des musées de l'ICOM, menant un processus participatif mondial pour aboutir à une nouvelle définition du musée pour l'organisation. Chédlia Annabi est historienne et archéologue. Elle a participé à la campagne internationale de l'UNESCO pour la sauvegarde du site de Carthage. Elle est également conservatrice du musée de Carthage et rédactrice de publications archéologiques CEDAC. Elle a enseigné la muséographie et la gestion des collections à l'Université de Tunis. Experte dans l'UNESCO dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, elle a siégé au conseil d'administration de l'ICOM Tunisia ainsi qu'à celui de CIDOC. And now in English, Sally Yerkovich is a cultural anthropologist and currently the director of educational exchange and special project at the American Scandinavian Foundation in New York City. She is also an adjunct professor in the master's program in museum anthropology at Columbia University. Previously, she held leadership position in museum for over 20 years. She has served on the board of ICOM US as well as the board of the American Alliance of Museum. Earlier, she was president of the Council of Museum Anthropology, an organization affiliated with the American Anthropological Association. And in 2016, she published A Practical Guide to Museum Ethics.
Bruno Brulon Soares is a museologist and an anthropologist from Brazil and a lecturer in museum and heritage studies at the University St. Andrews in Scotland. Between 2019 and 2022, he was the chair of the International Committee for Museology, ICOM, and co-chair of the Standing Committee for the Museum Definition of ICOM, undertaking a global participatory process to arrive at the new museum definition for this organization. Chédlia Annabi is a historian and archaeologist. She took part in the international UNESCO campaign to safeguard the site of Carthage. Curator of the Carthage Museum, she's also an editor of the archaeological publication CIDOC. She has taught museography and collection management at the University of Tunisia. She's also a UNESCO expert in the fight against illicit trafficking in cultural property. And now I will pass it on to Sally. Thank you, Christine, and thank you, ICOM Canada as a whole, for inviting us to have this webinar. We're at an important stage in the review of the draft Code of Ethics for museums for ICOM, and we hope to get as much participation as possible. I will share my screen. We will make the presentation in both English and French. So, Bruno? Bonjour à toutes et à tous. Merci Christine pour cette présentation. On va faire la présentation en français et en anglais. Sally va présenter en anglais. Je vais essayer de faire la traduction au français à partir d'un texte qu'on a travaillé ensemble. Et après, on espère d'avoir des questions aussi en français et en anglais. Great. Thank you. So, the ICOM Code of Ethics for Museums is a foundational document for ICOM. It defines standards of principled conduct for museums and museum professionals worldwide and provides a unifying framework for the profession. When we become members of ICOM, whether as individuals or as institutions, we agree to abide by the code. It is based on the values that museum professionals share, values like respect for diversity, safeguarding tangible and intangible heritage, fostering lifelong learning, and promoting responsible governance and professional practice. These values, which we hold in common, unite us as a profession. ICOM's first full code, the ICOM Code of Professional Ethics, was adopted by the membership in 1986. The first revision began in 1988, and ICOM's General Assembly adopted it as an interim code in 2001. Then in 2004, the General Assembly adopted a fully revised, reorganized, and renamed ICOM Code of Ethics for Museums. Thus, what we're seeing now is that in the past, the code has been revised approximately every 20 years. So one of our concerns as we revise the current Code of Ethics is to try to make the code as robust as possible or as hardy as possible so that it will last for another 10 or 20 years. Bruno? Les codes de déontologie de l'ICOM pour les musées est un document fondamental pour l'ICOM. Il définit des normes de conduite fondées sur des principes pour les musées et les professionnels des musées du monde entier et fournit un cadre unificateur pour la profession. Lorsque nous devenons membres de l'ICOM, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'institution, nous acceptons de respecter les codes. Il repose sur les valeurs que partagent les professionnels des musées, des valeurs telles que le respect de la diversité, la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie et la promotion d'une gouvernance et d'une pratique professionnelle responsable. Ces valeurs que nous avons en commun nous unissent en tant que profession. Le premier code complet de l'ICOM, le code d'éthique professionnelle de l'ICOM, a été adopté par les membres en 1986.
La première version a commencé en 1998 et l'Assemblée générale de l'ICOM l'a adopté en tant que code intermédiaire en 2001. En 2004, l'Assemblée générale a adopté un code de déontologie de l'ICOM pour les musées entièrement révisé, réorganisé et rebaptisé. Sally. During the discussion of the museum definition at the General Conference in Kyoto in 2019, the Standing Committee on Ethics, or ETHCOM, recognized that it was time to take another look at the Code of Ethics. ETHCOM noted at the time that ICOM must acknowledge the social roles that museums can play in empowering communities, promoting sustainability, and supporting human rights. ETHCOM also stated that the Code of Ethics should address these and other more contemporary issues. So at that time, then, ETHCOM recommended to the Executive Board of ICOM that the code be revisited and that ICOM consider revising it. From the start, ETHCOM was and is committed to an open and transparent process for the revision. Its methodology is based on 4 consultations with the ICOM membership. To date, there have been 3 consultations, one each in 2021, 2022, and 2023. Each of the consultations was a step in the creation of the revised code. The first confirmed the need for the revision and gave us a list of topics that that needed to be included. The second elaborated upon that list and set priorities for the revision. And the third confirmed those priorities and added others. Then in 2024, ETHCOM released a first draft of the revised code and called for a detailed review, which resulted in the revised draft, the subject of the 4th consultation that's going on now in 2025. The review examined the code's 5 core principles and sought feedback from ICOM's national and international committees, regional alliances, and affiliated organizations on the first draft of the code. Bruno? Lors de la discussion sur la définition du musée à la conférence générale de Kyoto en 2019, les comités permanents de déontologie ETHCOM a reconnu qu'il était temps de réexaminer les codes de déontologie. ETHCOM a noté que l'ICOM doit reconnaître les rôles sociaux que les musées peuvent jouer dans l'autonomisation des communautés, la promotion de la durabilité et le soutien des droits de l'homme. L'ETHCOM a également déclaré que les codes de déontologie devraient aborder ces questions et d'autres questions contemporaines. À l'époque, ETHCOM a donc recommandé au Conseil exécutif de l'ICOM à réexaminer les codes et d'envisager de les réviser. Dès le départ, l'ETHCOM s'est engagé à mettre en place un processus ouvert et transparent pour la révision en basant sa méthodologie sur 4 consultations avec les membres de l'ICOM. À ce jour, il y a eu 3 consultations, une en 2021, une en 2022 et une en 2023. Chacune de ces consultations a constitué une étape dans la création du code révisé. La première a confirmé la nécessité de la révision et nous a donné une liste de sujets à inclure. La deuxième a développé cette liste et établi des priorités pour la révision. Et la troisième a confirmé ces priorités et en ajouté d'autres. En 2024, l'ETHCOM a publié un premier projet de code révisé et a demandé un examen détaillé qui a abouti à un projet révisé, objet de la présente et 4e consultation en 2025. La révision a porté sur les 5 principes fondamentaux des codes et a demandé aux comités nationaux et internationaux de l'ICOM, aux alliances régionales et aux organisations affiliées de donner leur avis sur la première version de l'ensemble du code. Sally. Thank you. So the 5 core principles
which are all equal and non-hierarchical, include how museums serve society, the responsibility that museums have to the people they serve, to the communities connected with those people, and to the collections, the heritage that museums safeguard for those communities. Professionalism is the next principle, how museums operate to sustain the public's trust and engagement. Education, or how museums promote knowledge sharing through their educational programs, publications, and exhibitions. The principle on collections focuses on the museum's role in researching, collecting, conserving, and interpreting tangible and intangible heritage. And then finally, the principle on governance examines how museums' governing bodies provide strategic direction and oversight to uphold their not-for-profit status and longevity. Alors, dans la version révisée, les 5 principes non hiérarchisés sont les suivants. Premièrement, comment les musées servent la société, la responsabilité des musées envers les personnes qu'ils servent, les communautés liées à ces personnes et les collections, les patrimoines et les musées que les musées sauvegardent pour ces communautés. Deuxièmement, le professionnalisme, comment les musées opèrent pour maintenir la confiance et l'engagement du public. D'abord, la manière dont les musées favorisent le partage des connaissances par le biais de leurs programmes éducatifs, de leurs publications et de leurs expositions. Les collections se concentrent sur les rôles du musée dans la recherche, la collecte, la conservation et l'interprétation du patrimoine matériel et immatériel. Et finalement, un principe qui examine comment les organes directeurs des musées fournissent une orientation stratégique et un contrôle pour maintenir le statut d'organisme à but non lucratif et leur longévité. Sally. The review of the revision's first draft from last September through November provided invaluable feedback on our work. ETHCOM is grateful for the feedback that we received from 75 national and international committees, regional alliances, and affiliated organizations. Over 60% of the respondents to the preliminary review were satisfied with the 5 core principles and the general shape that the revision was taking. Bruno? La révision de la première version du brouillon qui s'est déroulée de septembre à novembre a fourni un retour d'information inestimable pour notre travail. ETHCOM remercie les 74 comités nationaux, comités internationaux, alliances régionales et organisations affiliées qui ont participé à la révision pour leurs précieux commentaires. En général, 60% des personnes enquêtées se sont déclarées satisfaites des 5 principes fondamentaux et de la forme générale que prenait la révision. Sally. The survey respondents provided substantive and constructive suggestions and comments, which we organized and reviewed repeatedly as we created the code's second draft. There were a total of 76 pages of detailed comments that broke down into the way that you see on the screen. 19 pages were general comments that spanned the entire draft. And in addition, there were 51 other pages of comments, 13 on Principle 1, 11 for Principle 2, 9 for Principle 3, 15 for Principle 4, and 9 pages of comments on Principle 5. Alors, les répondants à l'enquête ont formulé des suggestions et des commentaires substantiels et constructifs que nous avons organisés et examinés à plusieurs reprises lors de l'élaboration de la deuxième version du code. Comme vous pouvez voir, au total, 76 pages de commentaires détaillés ont été ventilés de cette manière. 19 étaient des commentaires généraux qui couvraient l'ensemble du projet. En outre, il y a eu 13 pages de commentaires sur les principes 1, 11 pages de commentaires sur les principes 2,
9 pages pour les principes 3 et 15 pages de commentaires pour les principes 4 et 9 pour les principes 5. Ça. As with the previous work on the code, we worked with a team of 6 ETHCOM members. To start, we reviewed and discussed all of the comments. Then, to create a second draft, we worked in pairs, analyzing each comment and finding points of consensus to create a revised principle and supportive statements. As a group, we discussed each principle or the draft for each principle, statement by statement, noting the comments that led to the conclusions. We also paid close attention to repetitions and redundancies, trying to eliminate as much as we could. Comme pour les travaux précédents sur les codes, nous avons travaillé en équipe de 6 membres de l'ETHCOM. Pour commencer, nous avons examiné et discuté de tous les commentaires. Ensuite, pour créer la deuxième version, nous avons travaillé en paire, analysant chaque commentaire et trouvant des points de consensus pour créer un principe révisé et des déclarations de soutien. En groupe, nous avons discuté de chaque principe, déclaration par déclaration, en notant des commentaires qui ont conduit aux conclusions. Nous avons également prêté une attention particulière aux répétitions et redondances. We found in the comments clear points of consensus. ICOM's members wanted a greater consideration of digital technologies, including AI. They wanted to see a discussion of both the risks involved in the use of technologies as well as their value for research and documentation. Respondents also wanted a recognition of museums' role upholding human rights and promoting social justice. Nous avons trouvé dans les commentaires des points de consensus très clairs. Les membres de l'ICOM, par exemple, souhaitent une plus grande prise en compte des technologies numériques, y compris l'intelligence artificielle, et une discussion sur les risques liés à l'utilisation des technologies ainsi que sur leur valeur pour la recherche et la documentation a été considérée dans cette révision. Les répondants ont également souhaité qu'il soit reconnu les rôles des musées dans la défense des droits de l'homme et la promotion de la justice sociale. Other points of consensus were that members wanted to see provenance research mentioned beyond its association with colonial collections. They asked that the code address the social, environmental, and financial dimensions of sustainability throughout the code. And that they said that the code should treat the illicit trafficking of heritage as well as the restitution and return of stolen objects and the repatriation of collections to source communities and especially indigenous peoples. In addition, members noted that with more accurate, affirmative, and operational language, the revised Code of Ethics should translate aspirational ethical duties into applicable standards that will guide museum professionals towards responsible decision-making. D'autres points ont fait objet de consensus aussi. Par exemple, les membres ont souhaité que la recherche sur la provenance soit mentionnée au-delà de son association avec les collections coloniales. Ils ont demandé que les codes abordent des dimensions sociales, environnementales et financières de la durabilité dans l'ensemble du code. Les codes devraient traiter du trafic illicite du patrimoine ainsi que de la restitution et du retour des objets volés et du rapatriement des collections vers les communautés d'origine et en particulier les peuples autochtones. En outre, les membres ont noté qu'avec un langage plus précis, plus affirmatif et plus opérationnel, les codes de déontologie révisés devraient traduire les devoirs éthiques ambitieux en normes applicables qui guideront les professionnels des musées vers une prise de décision responsable. For Principle 1, respondents noted that museums serve society by being accessible and inclusive, and by upholding human rights. They should operate as an open space of dialogue for diverse communities and social groups,
And this dialogue then should benefit the protection, transmission, and interpretation of heritage. Environmental and financial sustainability are also part of a museum's social responsibility. Pour les premiers principes, les respondants ont noté que les musées servent la société en étant accessibles et inclusifs et en défendant les droits de l'homme. Ils doivent fonctionner comme un espace de dialogue ouvert à diverses communautés et groupes sociaux, et ces dialogues doivent profiter à la protection, à la transmission et à l'interprétation du patrimoine. La durabilité environnementale et financière fait également partie de la responsabilité sociale d'un musée. Principle 1 now reads, museums serve society by being accessible and inclusive, collaborating with diverse communities to protect and interpret tangible and intangible heritage, and caring for their past, present, and futures. By embracing different perspectives on heritage, museums operate as spaces for dialogue, upholding human rights, practicing social justice, and promoting peace and unity. Suite à cette contribution, les premiers principes est désormais le suivant, et ça, c'est une traduction officielle de l'ICOM. Les musées sont au service de la société en étant accessibles et inclusifs, en collaborant avec diverses communautés pour protéger et interpréter les patrimoines matériels et immatériels et en prenant soin de leur passé, de leur présent et de leur futur. Grâce à la pluralité de leurs perspectives sur les patrimoines, les musées fonctionnent comme des espaces de dialogue où les droits humains sont défendus, la justice sociale est exercée et la paix et l'unité sont encouragées. The next principle, which focuses primarily on the museum's workforce. Here, the ICOM network respondents identified ethical engagements that involve all levels of museum professionals, from museum decision makers and members of the profession to all people who work in and with museums. It's essential that museums provide training to ensure the professional knowledge and competencies of museum staff and volunteers, and to guarantee that they are continuously updated so that the museum's mission may be fulfilled. Dans les principes 2, qui se concentrent principalement sur le personnel des musées, les respondants de l'ICOM ont identifié des engagements éthiques qui impliquent tous les niveaux des professionnels des musées, depuis les décideurs des musées et les membres de la profession jusqu'à toutes les personnes qui travaillent avec les musées. Il est essentiel que les musées proposent des formations pour garantir que les connaissances et les compétences professionnelles du personnel et des bénévoles du musée sont continuellement mises à jour afin que la mission du musée puisse être remplie. This principle then reads that to sustain society's trust, museums operate and communicate ethically according to professional standards. This entails responsibilities for members of the museum professions, including those in leadership roles, and for everyone who works in and with museums. Dans les principes 2, on peut lire « Afin de maintenir la confiance de la société, les musées opèrent et communiquent de façon éthique et selon des normes professionnelles. Cela entraîne des responsabilités pour les membres des professions muséales, notamment pour ceux qui occupent un rôle de direction et pour tous ceux qui travaillent dans et avec les musées. » The next principle on education reflects ICOM members' beliefs that museums' educational programs, exhibitions, and publications should employ participatory, collaborative, and inclusive approaches to knowledge sharing. To maintain museums' integrity and the integrity of the profession as a whole, ICOM members underscored that accurate, reliable, and credible information should be provided for all educational programs, exhibitions, and publications.
And they also underline the fact that museums have a responsibility to demonstrate respect in approaching, exhibiting, and publishing sensitive materials, especially ancestral and human remains. Collaboration with Indigenous peoples and source communities is essential in this regard. Les principes 3 sur l'éducation reflètent la conviction des membres de l'ICOM que les programmes éducatifs, les expositions et les publications des musées doivent utiliser des approches participatives, collaboratives et inclusives pour le partage des connaissances. Pour préserver l'intégrité des musées et de la profession dans son ensemble, les membres de l'ICOM soulignent que des informations précises, fiables et crédibles doivent être fournies dans tous les programmes éducatifs, des expositions et des publications. Ils ont également insisté sur le fait que les musées ont la responsabilité de faire preuve de respect dans l'approche, l'exposition et la publication des matériaux sensibles, en particulier les restes humains et ancestraux. La collaboration avec les peuples autochtones et les communautés d'origine est essentielle à cet égard. The principle on education thus reads, museums' educational activities and practices should be based on ongoing knowledge sharing and dialogue. Les troisièmes principes, désormais les suivants, les activités et pratiques éducatives des musées doivent être fondées sur les partages, partages continus des connaissances et des dialogues. The next principle focuses on museums' fundamental responsibilities toward their collections. Members emphasize the need to ensure the security, documentation, conservation, and restoration of collections. At the same time, accessible and collaborative research should be guaranteed, and knowledge should be transmitted for the benefit of the society as a whole. Echoing the 2004 code, members follow thorough acquisition, deaccessioning, deaccessioning, and disposal procedures by conducting exhaustive provenance research and due diligence. Thus, they contribute to the fight against illicit trade and trafficking. Le quatrième principe porte sur les responsabilités fondamentales des musées à l'égard de leurs collections. Les membres ont souligné la nécessité d'assurer la sécurité, la documentation, la conservation et la restauration des collections. Dans le même temps, l'accès à la recherche et la collaboration doivent être garantis et les connaissances doivent être transmises au profit de la société dans son ensemble. En écho au Code de 2004, les membres suivent des procédures rigoureuses d'acquisition, d'adhésion, de cession et de retrait en menant de recherches exhaustives sur la provenance et en faisant preuve de diligence raisonnable. Ils contribuent ainsi à la lutte contre les commerces illicites et les trafics. Thus, the principle on collections now reads, museums collect, safeguard, and display tangible and intangible heritage. They should ensure the security, documentation, conservation, and restoration of the collections they hold. Museums conduct research and transmit knowledge in trust for society, respecting diverse perspectives and the rights of source communities. Les quatrièmes principes, les suivants, les musées collectent, sauvegardent et exposent les patrimoines matériels et immatériels. Ils doivent assurer la sécurité, la documentation, la conservation et la restauration des collections qu'ils détiennent. Les musées conduisent des recherches et transmettent les connaissances à la société, respectant différentes visions et les droits des communautés d'origine. For the principle on governance, members stress that museum governing bodies should ensure the professional, physical, and financial resources that enable museum professionals to fulfill their duties. These bodies should demonstrate transparency and accountability. By having clear and comprehensive policies and open and transparent communication channels with external partners,
Museum governing bodies should support professional autonomy and integrity. And finally, the ICOM members wanted to see a strong commitment to inclusive leadership that reflects the diversity of the society the museum represents, feeling that that is an essential commitment for the museum's governing entity. En ce qui concerne les principes simples, les membres de l'ICOM ont souligné que les organes directeurs des musées doivent garantir les ressources professionnelles, physiques et financières qui permettent aux professionnels des musées d'acquitter de leurs tâches. Ces organes doivent faire preuve de transparence et de responsabilité, en se dotant de politiques claires et exhaustives et des canaux de communication ouverts et transparents avec les partenaires extérieurs. Les organes directeurs des musées doivent soutenir l'autonomie et l'intégrité professionnelle. Un engagement fort en faveur d'un leadership inclusif qui reflète la diversité de la société représentée par les musées est un engagement essentiel pour l'organe directeur du musée, selon les membres de l'ICOM. Thus, the principle on governance now says, governing bodies and those concerned with the strategic direction and oversight of the museum are responsible for the long-term sustainability of their institution by securing the professional, physical, and financial resources necessary to maintain the museum and serve communities. Les principes sont les suivants. Les instances dirigeantes et toutes les personnes concernées par l'orientation stratégique et la supervision du musée sont responsables de la durabilité de leur institution en garantissant les ressources professionnelles, physiques et financières nécessaires pour entretenir les musées et servir les communautés. You will see these points and more in the second draft of the code, and we hope that you will help us fine-tune the statements and descriptions so that they will help guide your work. As with the previous consultations and the review, we're now asking each national and international committee, regional alliance, and affiliated organization to respond. Each committee should complete an online form, one per committee, which has two sections. In the first, please tell us your overall impression of each principle, and then comment briefly on the 41 associated statements and their descriptions. The second section of the form consists of one question about the words to be included in the glossary, and it asks for your suggestions for additions, if any. Filling out the form should take approximately 20-30 minutes after you receive responses from your group. Bruno? Vous verrez ces points et d'autres encore dans la deuxième version du code et nous espérons que vous nous aiderez à affiner les déclarations et les descriptions afin qu'elles vous aident à guider votre travail. Comme pour les consultations précédentes et la révision de l'année passée, nous demandons à chaque comité national et international et des alliances régionales et des organisations affiliées de répondre. Chaque comité doit remplir un formulaire en ligne qui comporte 2 sections. Dans la première, veuillez nous faire part de votre impression générale sur chaque principe, puis commenter brièvement, dans 150 mots maximum, les 41 déclarations associées et leurs descriptions. La seconde section consiste en une question sur les mots à inclure dans les glossaires et demande vos suggestions d'ajout, les cas échéants. Remplir les formulaires devrait prendre environ 30 ou 20 minutes une fois que vous aurez reçu les réponses de votre groupe. Okay. In the interest of time, I'm going to move ahead because the next few slides are somewhat redundant. So I move ahead to talk about our next steps. Whoops, sorry. The fourth consultation lasts until next week, April 30th.
And in the fourth consultation, we're asking for specific suggestions on each of the 41 statements and descriptions. In May, we will aggregate all of those responses and have a data analyst help us with both qualitative and quantitative information about the consultation. In June, we will begin to work, well, in late May and in June, we will do further work on the revision and also make presentations to the Advisory Council and the Executive Board. We hope to be able to present the final version of the Code of Ethics in Dubai at the ICOM's General Conference in November. Bruno? Alors, on a édité un petit peu la présentation pour parler directement de les prochaines étapes. La 4e consultation, c'est la consultation qui s'est ouverte maintenant, va des 17 mars jusqu'à les 30 avril dans la semaine prochaine. Et on demande pour des suggestions spécifiques sur chaque des 40 déclarations et descriptions et bien sûr les 5 principes que nous avons présentés ici. Après ça, dans les mois de mai, on va avoir l'agrégation de réponses, on va consolider toutes les réponses et après, ces réponses vont être analysées pour un professionnel qui travaille avec des analyses des données qualitatives et quantitatives. Et après, en juin, on va avoir l'examen et la révision supplémentaire. Alors, on va faire comme dans l'étape passée, on va faire une révision détaillée à partir de tous les commentaires qu'on va collecter jusqu'à le 30 avril. Finalement, la présentation au conseil consultif et au conseil d'administration qui doit être entre juin et juillet probablement. Et finalement, en novembre, l'idée, c'est de présenter la version finale révisée du code à un vote dans la conférence de Dubaï. The second draft of the Code of Ethics is in English, Spanish, and French, and it's available on the ICOM website. A copy is also linked to the form that your committee should fill out. We look forward to hearing suggestions for improvements on the second draft of the code from all ICOM members. As with previous consultations, we will review all comments and incorporate them into a final version to be reviewed, edited, and translated into the final draft that we will present in Dubai. La deuxième version du Code de déontologie en anglais, espagnol et français est disponible sur les sites web de l'ICOM, dans Memberspace, dans la page des membres. Une copie est également liée au formulaire que vos comités doivent remplir et nous attendons avec grand intérêt vos suggestions d'amélioration de la deuxième version du code de la part des membres de l'ICOM. Comme pour toutes les consultations précédentes, nous examinerons tous les commentaires et les intégrerons dans une version finale qui sera révisée, éditée et traduite en un projet final que nous présenterons à Dubaï. So thank you for your attention today. And please don't hesitate to get in touch with us if you have any questions after this webinar or wish clarification on this matter. And of course, we will take your questions after we finish. But you can always reach us at the email ethics@icom.museum. We welcome requests for additional webinars if you have an international committee that would benefit one. And every comment, to say again, every comment is important to us, and we hope that your participation in this consultation will equal, if not exceed, the response for last year's review. Please don't hesitate to ask whatever questions you might have at the end of this webinar, and we look forward to hearing from ICOM Canada. Merci de votre attention aujourd'hui et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des éclaircissements. Vous pouvez joindre ETHCOM à l'adresse qui vous voit dans vos écrans. Les demandes des webinaires supplémentaires émanant de tous les groupes participants à cette consultation, par exemple vos comités nationaux ou internationaux, sont les bienvenus.
chaque commentaire est important pour nous et nous espérons que la participation à cette consultation sera égale, voire supérieure à celle de la révision de l'année dernière. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Thank you very much. Thank you. Oh, sorry, go ahead, Sally. No, that's okay. I was going to say thank you, and we welcome your questions now. I just also want to introduce Luisa de Pena, who is another member of our core group, who is here, and along with Bruno and Chédlia and I will answer whatever questions come up. And thank you very much for this thorough presentation. Je vous remercie pour votre présentation détaillée. And now if people have questions or comments, you can use the chat or raise your virtual hand. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre dans la fonction chat ou encore lever votre main virtuelle. Alors, nous ouvrons la place aux questions et je vois que Selma a une question. Bonjour tout le monde, bonjour chers collègues et bonjour à la présidente de mon comité ICOM Canada. Bonjour Christine. Ma question, c'est en fait pas une vraie question, c'est une remarque ou une suggestion. On met l'emphase dans le cas de la gouvernance, sur le fait que les musées doivent être à but non lucratif. Bon, on sait bien qu'il y a des musées qui gagnent beaucoup d'argent versus d'autres qui sont totalement gratuits, qui n'ont pas de moyens. Moi, je me pose la question, peut-on mettre l'accent sur l'indépendance au niveau politique? C'est-à-dire, on devrait inciter les musées à être non politiques, ne pas influencer le visiteur, être là pour présenter l'information et laisser le visiteur se faire son idée ou son opinion ensuite sur les choses. Non, je ne sais pas si peut-être je vais commencer à répondre et après, Chédlia peut aussi ajouter quelque chose. Mais en fait, on a respecté l'idée du musée comme institution sans but lucratif selon la définition du musée qui a été adoptée par l'ICOM. Et à partir de ça, on a une compréhension qui est n'avoir pas de but lucratif, ce n'est pas n'avoir pas d'argent. C'est une autre chose, comme vous pouvez comprendre, et ça a à voir avec la gouvernance des musées. Les musées peuvent faire de l'argent, mais ils doivent investir dans des actions de propre musée. C'est ça la compréhension. En relation par rapport à la indépendance politique, ça c'est une question qu'on va aborder dans les différentes descriptions et c'est très important. C'est pour ça que c'est important de voir et on vous invite de lire les descriptions parce qu'on parle par exemple sur l'autonomie des comités d'administration, l'autonomie du musée de ne pas actuer à partir d'une approche politique ou gouvernementale quand même, et comme une institution vraiment libre et vraiment participative et transparente. Alors, ces valeurs sont toutes commentées dans les principes 5, dans les différentes descriptions du principe 5. Je ne sais pas, Chédlia, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que ce sont deux aspects différents parce que l'aspect lucratif n'est pas nécessairement lié à un aspect politique. C'est une décision du musée, mais je pense que l'aspect que Madame Zayen a abordé, qui est de laisser le visiteur, de ne pas essayer de l'influencer par un aspect particulier et surtout politique, et comme nous savons actuellement, il y a trop de politisation de tout ce qui est musée. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous devons tenir compte et j'espère que ICOM Canada pourra faire cette proposition pour que nous puissions en tenir compte et réduire un peu tout cet aspect qu'on essaye absolument d'introduire dans le musée et qui n'est pas du tout le rôle du musée actuellement. Merci.
see that Patrick closed as his hand up. Thank you. I apologize for joining late to the conference, to the Zoom call. My experience has mostly been in Canada, and there are two things that I would like to ask. First of all, congratulations. This code of ethics is broad enough, yet has stayed away from specifics, which would hamper some things and make that overly complicated. But I have two scenarios I'd like to present to see whether sections 3 and 4 would accommodate them comfortably without any changes to the text. The first has to do with primarily Indigenous societies who look upon museums as keepers of templates, as keepers of objects which can be taken from the museum to make more objects within that society. I think particularly of the Inuit and the Dene in the Northwest Territories and the Yukon of Canada, and my conversations with M.J. Patterson, who worked with the principal museum in the Northwest Territories, where the museum was seen as a safe keeper of templates, which had to be then circulated within the community to enable people to make more of those objects, which were primarily utilitarian objects. My second question regards mainly West Coast Salish and Coast Salish and Kwakiutl and a number of other groups who produce transformation masks. Those masks change, the front of the masks move up and down, and they reveal different faces. And they're very much a part of a presentation in a longhouse and a celebration in a longhouse. And the peoples I've spoken to there regard those objects as having an anima, as having a certain spirit which resides in them, which suffers when they're in the museum and not being used within the community. So my question in both of these interventions is to say, is there enough room in sections 3 and 4 to allow those template objects to leave the museum and enter the community and then re-enter the museum and to take part in those ceremonies? From my reading, it seems that the interpretation could be that there's enough room there, but I'd like to put it to the drafters of these of the document to see whether they agree with me. I would agree with you. I think that, but I think also, thank you for your comment. It will give us some food for thought, and I want us to consider it among the whole revision group. So I hope your comment will also, or question will also appear in ICOM Canada's response. I think that our emphasis on working with the communities that objects come from would allow for your interpretation of that, and it would allow for museums to have discussions with communities whose collections they hold and develop the specific practices that would be appropriate for those collections. So it would allow them to be shared at certain times, whether as a template for creating other objects or as an object that might be used in it for ceremonial purposes. Thank you. I welcome other comments from my colleagues if you have them. Yeah, I just wanted to say that this is a great question, because one of the biggest difficulties we found in this last round of revision was to establish how specific we wanted to be and how general, because also we didn't want to be too general in a code like that people need to use. So we were constantly asking ourselves these questions about, are we being clear enough about this? Can this code be used for things, for examples like this one, when you're talking about a living heritage, and we know that many museums are dealing with these heritages. And I do believe that we do approach that in the code, especially if we connect
for instance, what we are saying in Principle 1 and how we are referring to collections in Principle 4, there are some intersections there that allow museums to act according to how communities, and particularly indigenous groups or source communities, want to see these objects being used in their daily lives and still being museum objects. So I think there is room for that, but this is, I agree with Sally, this is a good example for us to think about. Thank you. Thank you very much. And there was a question about the form and where people can access it. We have put it in the chat if people are curious. So si vous voulez remplir le formulaire, nous avons mis l'adresse dans le chat où vous pouvez y accéder. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oh, yes. Yes, I do. Yeah. Chédlia. Can I ask Mr. Patrick Close, do you think the community wanted to have their object in the museum, and how they want to this object can be exhibited and interpreted by the museologist? I hesitate. Thank you for the question. Je suis désolé, je ne parle pas le français bien. No, you can speak in English. I hesitate to speak on behalf of these communities. I'm not a member of them, nor do I have intimate knowledge of these. These are anecdotal things that were told to me. And I wish MJ Patterson was here because she could speak more fully to them. But I'll try to contact her and get her to respond. But the individuals I spoke to in the Inuit, it was working actual objects which were used daily, like fishing equipment and in fish skin pouches and things. And the knowledge of those was disappearing, and they wanted them to re-enter the community so that they could build more of them together and redo that. But the main thing in that was that the museum was a keeper of templates rather than precious objects. They weren't seen as precious objects except in their use in day-to-day, in utilitarian modes. With regard to the others, I only have a very superficial understanding, mainly experiential, of the Longhouse and the transformation masks, and the issues around the anima that's present in some societies that believe that each object has an anima and it can suffer inside the museum. To address your question directly, I think all of those societies would be willing to work with the museums and to negotiate any terms that might be acceptable to both parties. Is that, Chédlia, Yes. does that answer your question? Yes, thank you. Thank you. I believe Gail wanted to ask a question, if I'm not mistaken. Yes. Yes, I do. Can you hear me? I'm having a little bit of trouble. Okay. Well, I'm wondering what about the consequences of non-compliance. The world, and I must say Canada, finds itself under very difficult circumstances with the current administration in the US. I'm just trying to think about if there's ever been an occasion when a government administration has actually threatened to withhold funding from museum institutions if they comply with, say, 3 different principles in museum ethics. I was in Kyoto for the discussion, which, about the museum definition. And what's great about these ethics, I mean, thank you for all your work, it's fantastic, is it brings the ethics into
clearer relationship with the new definition, which is itself a victory. And I remember well that people from, broadly speaking, the global south, as we call it, did say that there's a problem. They live in authoritarian governments. And I also remember Lonnie Bunch saying, rightly, and he's been such a great leader all the way through, that these are aspirational ethics. Any comments on the fact that we do have an extremely unusual situation with respect to museum ethics in the US, and we can expect that it will reverberate in various ways around the world. So that I'm joining this conversation because I think it is so important. It's never been more important. Yeah, I think we all agree with that. But what do we do? Yeah, what do? We keep the code as an aspirational code. Got it. We do the best we can under the circumstances, and we use the code as not just a guide for our practice on a daily basis, but also as a guide to speak to people outside the museums and to help them understand what our standards are. Louisa? Yes, thank you. I want to add to that the ethical principles are the same in any circumstances, but ethical principle are it's not law. It's a choice that we take as professional. Of course, we are seeing extreme circumstances all around the world, not only in the US, but nothing is forever. But we choose as institution and as a professional to follow the ethical principles of our profession of museums. I think that the practical thing to do is to survive the storm and keep our intact. And the Code of Ethics is this revision. It was conceived in 3 different levels. That is the core code and the guidelines, and then the case studies. So I think that is a beacon, it's a global beacon that we should adapt to our own realities and our local laws in any cases. Thank you. Thank you. That's really helpful. Thank you. And just to elaborate on what Louisa said, ICOM currently has guidelines that speak specifically to issues related to accessioning and deaccessioning, as well as fundraising. And we hope that, or we plan, once the code is voted upon, also to supplement the code with additional guidelines related to other topics for which there are best practices, so that there will be a greater level of detail available as guidance for ICOM members. In addition, we're going to seek case studies from everyone that we can generalize and use and publish. That again, the case studies would serve as examples that museum professionals can discuss and consider in situations sort of absent from the kind of pressure that you get when you're actually confronted with an ethical dilemma. So we hope that this sort of tripartite nature of the code and the supplementary material will help engage members in conversations, in more ongoing conversations about ethical issues in museums. But Chédlia, did you want to add something?
Yes, I just want to reply to Christine, who asked if we can add comments and suggestions for the glossary. Yes, you can do it. It's one of the question we ask you. So if you have some terms you want to add in the glossary, you can do it. Thank you. And Luisa? Yeah. Also, to add what Chédlia just said, you can also raise our awareness of how many guidelines and which subject will you consider will need guidelines. We already know that, for example, digital technologies, sustainability, or everything about decolonization, repatriation, all that, illicit traffic will need guidelines. So we expect to hear from the members also to bring more requests about that. We still have time for more questions or comments. Patrick. My head is just spinning with all the permutations of the interface between the museum community and the political and legal systems across the globe, and moral and ethical as well. I congratulate the drafters of the document because I think you've walked a very fine line. But those issues that Gail brought up of that interface between politics and museums and a further interface between the legal codes of different areas in museums as well have yet to be determined and are pretty scary territory to move into. So my silence is one of reflection and quite confused reflection. Luisa? Yeah, well, we people who have who work with the ones who work with history and in my case memory should stay positive about the changes. Sometimes humanity needs this storm to rearrange some stuff and to realize what is really a priority and what is really important. I don't feel really deeply scared about what is happening. It's scary, but maybe because I'm Latin American and have seen so much, we know that nothing is forever. But if we stand by our principles, we will survive and the museum will emerge stronger at the end. So we just have to move forward, carefully moving forward. Thank you. Thank you. We also have a question in the chat. So if Chédlia or Sally or Bruno or Luisa would like to address it. So the question is, lorsque nous parlons de durabilité, nous pensons aux trois piliers du développement durable, économique, social et environnemental. Néanmoins, comment mettre en perspective cette durabilité avec le facteur politique que vous soulignez? A very good question. Yes. Une question très importante. En fait,
à l'origine, l'ICOM ne s'intéressait qu'à la durabilité environnementale qui était plus ou moins, on pouvait très bien, à partir des activités dans le musée, sensibiliser les gens à la durabilité environnementale. Mais aujourd'hui, et surtout après la crise du Covid, on a eu le problème de la durabilité économique des musées ou financière. On a vu qu'après le Covid, il y a eu beaucoup de musées qui ont fermé à cause de cette pandémie. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, nous, dans le code et principalement dans le principe 5, c'est que nous devons, au moment où nous voulons créer un musée, nous assurer que l'aspect financier et économique de ce musée peut être durable. C'est vrai qu'il y a deux sortes de musées. Les musées gouvernementaux, en général, n'auront pas de problème puisqu'ils sont financés par le gouvernement, disons, à une grande majorité de leur budget est financé par le gouvernement. Pour les musées privés, et c'est là où l'aspect économique, mais disons non lucratif, mais pourtant en ayant des activités parallèles qui peuvent rapporter de l'argent et des profits au musée, nous devons, à partir, au moment de créer ces musées, nous assurer que cet aspect financier et ces profits peuvent aller dans la durée et peuvent être pérennes. L'aspect social, et cela a été toujours le cas dans les musées et surtout à l'ICOM, nous avons toujours développé des programmes qui s'intéressent aux problèmes sociaux. Moi, je me rappelle, dans les années 90, on s'intéressait beaucoup aux problèmes du sida en Afrique et grâce à des programmes de l'ICOM et des programmes à travers les musées, nous avons pu sensibiliser les gens à ce problème. Donc, il y a toujours, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus la créativité du directeur du musée, comment on appelle ça, la classe gouvernante du musée qui peut trouver des solutions pour faire durer cet aspect, que ce soit l'aspect économique, surtout l'aspect économique, qui devient de plus en plus problématique au niveau des musées. Mais je pense que ça, nous, au niveau de l'éthique, nous essayons de dire aux personnes qui veulent créer un musée, assurez-vous des financements à longue durée. Pour les questions pratiques et les pratiques professionnelles, c'est un autre aspect qui pourra être développé dans un guide peut-être par la suite, après la finition du code de déontologie. Mais actuellement, nous ne pouvons que travailler sur cet aspect éthique, uniquement éthique. Et je crois que parfois, il y a une confusion entre l'éthique et la pratique professionnelle. Pour le moment, nous nous intéressons à l'éthique. Comment faire durer un musée et comment essayer d'expliquer cela aux gouvernants pour qu'ils fassent tout pour que le musée puisse durer et ne pas avoir des problèmes au bout de 2 ou 3 années. J'espère que j'ai répondu à votre question. Maybe just to add to that, that we have discussed, as Chédlia has pointed out, we have discussed sustainability from the different perspectives approached by UNESCO and the UN, but perhaps not as much as political sustainability as the question is raising, which is a very interesting aspect. And I would go back to Luisa's comment on, and also thinking about when you were talking about the situation of North America now, I was thinking about how Brazil faced its extreme right government a while ago. And one of the things that I feel now that is most important, obviously it's important that institutions survive these difficult moments, but it's more important that values survive. So how can we make these values be passed on to the future? Because the governments are going to go away. Sometimes we're going to get better ones. Sometimes we're going to get worse if it's possible, but we will. And we have to know how to pass on these values for the future of institutions and the future generation of professionals. So I would say that this is a point that perhaps in terms of political sustainability, we could discuss in our group and think about how to make it more
even more, even stronger in the current code, because it's a central point for the times we're living in. Luisa? Yeah, I want to share an experience, a personal experience that may not work with everybody, but I think it will help you a little bit. During the pandemic, our museum had closed like every museum. And we have a political situation in our country and a new ministry of a Minister of Education. We are a private museum, but we receive funding from the state. So they ask us to change some things in the museum. And we say, no, we will keep the through how it is. So they cut our funding, and we stay without funding for almost 2 years. We said what was happening, and people start approaching to the museum to help fund the museum. But most importantly, all the employees of the museum keep working without receiving their salary for 2 years. And we raised money and helped the ones who were more in need to survive. But we survive at museum. And now, after that happened, we reopen stronger to a point that nobody dares to play with the museum anymore, because of course those 2 years we didn't stand doing nothing. We went to the court, and at the end we win, and we have I don't know how to say that in English. Is an amparo is like a constitutional order from the high court that protect fundamental rights. And they say that they were violating the fundamental rights of the museum and that they have to give us the money. And if you don't give the money, then we can sue personally the Ministry of Education and take his personal properties. So he paid. But it was a long 2 years. And there were some points that I thought that we were not going to survive, but we did. And you will survive. We stick by our principles. The values survive, and the museum reopen stronger. Oh, Thank you. I think it's really, all of these points are really important to remember, and in some ways make the Code of Ethics even more important as a vehicle to maintain the values that we all believe are important and are needed. Right, people, if you have comments or questions to ask them. And if there's no more question, maybe we can think, if the panelists are okay with that, to conclude the meeting. I'm just gonna give maybe another minute for people to think of a question. And I just wanted to add, it's a comment through a Chédlia answer in French, and thank you very much for talking about sustainability. And I think you made a very important point about thinking of financial sustainability before creating a new project like a new museum, because it is very enthusiastic of thinking of new institution, but too often is that we're thinking of the opening of that institution, but now how it will function and operate after. And also you made a very good distinction between the Code of Ethics and the ethics, but the professional practice, which is quite important also to
while they're linked together, but to differentiate how we use them. So thank you very much for making that distinction. So I think this is it in terms of questions. Oh, I'd like to Sam. Yeah. Oh, okay, sorry. Oh, no, I was just saying thank you, and thank you for all this work. Thank you for. Yeah. And I wanted to say thank you too. We really appreciate the opportunity to have this webinar with ICOM Canada. And we very much look forward to your comments in response to the fourth consultation. So thank you again, everyone, for joining us and for thinking about this very important document and helping us make it stronger. Well, thank you, Sally, Bruno, Chédlia, and also Louisa for doing this very important work. And thank you everyone for participating. Alors, merci à tous. Et bien entendu, vous avez le lien. You have the link for questions and comments, and you can always reach ICOM Canada as well. So thank you everyone, and have a good rest of the day. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you.